Shabbat Shalom to everyone. It's wonderful to see everyone's faces, and if you're not with us with your Zoom, we feel your presence. We all need Shabbat every week, but in some weeks more than others. So I invite everyone to breathe in and out a gift of life and a gift of freedom as we welcome in the Shabbat with Yedid Nefesh, page 252. Yedid Nefesh Harachman משוך עבדך אל רצונך ירוץ עבדך כמו היד שתחווה מול הדרך כי יערב לו ידידותך מנוף וסוף יכולת גלנם פרוס חביב על היצוקת שלומך העיר ארץ מכבודך נרגילה ונשמחה בך מהר אהוב כי במועד וחונני כי מעולם וחונני כי מעולם. So Shabbat is known as Me'en Olam Haba, a taste of the world to come, which is some recognition that Olam Hazeh is not enough, that this world is not enough. It's not just enough. It's not peaceful enough. It's not loving enough. It's not beauty-filled enough. And so we need a taste of something else that is a vision of what could be, to give us that expanded sense of what's possible when we feel constricted, expansiveness and the sense of possibility. And so as we move into the Psalms for Shabbat that transition us from the work week, the days of what are regular days, to this special gift of a 25-hour restoration. I know I find it hard to make that transition these days with so much pain and anger and frustration. And I also know that what will change the world will not only be
pain and anger and frustration, but love and a vision of that Olam Haba, that other world where we need to taste it. So I invite us as we go through these Psalms of Kabbalat Shabbat to see if we can find that sense of expansiveness and transition, to assert that there is something more peaceful, something more beautiful, and something that not only God imagines, but we get to taste. We turn now to L'chun Ranana, page 254. Page 11. L'chun Ranana, Naria letzuish enu nikadma fanav betoda bizmirot naria lo ki el gadol na yom el gadol al kol elohim asher yado b'kre'aret v'tofot elohim asher lo yasau v'yavesh el yadav v'tzarbo v'shtachav והם לא ידעו דרכי אשר נשבעתי והפים יבואו למנוחתי שירו לאדוני שיר חדש שירו לאדוני כל הארץ שירו לאדוני ברכו שמו בשרו מיום ליום ישועתו ספרו לגויים כבודו בכל העמים נפלאותיו כי גדול אדוני ומעולל מאוד נורא הוא הכל אלוהים כי גאול אלוהים המילים ואדוני שמיים עשה אור והדן לפניו וצאתי ארץ במקדו אבו לאדוני משפחות עמים אבו לאדוני כבוד ועוז אבו לאדוני כבוד שמוס ימונחה ולחצרותיו ישתחוו לאדוני בהדרת קודש עינו מפניו כל הארץ אמרו וגויים אדוני מלך אבתיקון תבל מרטימות ידין עמים במישרים ישמחו השמיים כל הארץ עם הים ומלוא יעלו שדי לכל השבו אז ירננו כל הציה
לפני אדוני, כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבן בצדק, העמים אמונתו. Wade in the water, wade in the water, children, wade in the water. God's troubling the water. Page 256. Page 15. לארץ יסמכו עם רבים, מלאכת סביבה צדק ומשפט נכון כיסו, ושלפניו תלך. שם אהבה תשמח ציון, ותגלנה בנות יהודה למען משפטיך אדוני, כי אתה אדוני עליון על כל הארץ, מאוד נעלית על כל אלוהים, אוהבי אדוני נורא, דומה לנפשות חסידיו, יד רשעים יצילם, אור זרו על הצדיק ולשרי לב ושמחה, שמחו צדיקים באדוני והודו לזכר קודשו. Page 17. מזמור שיר לאדוני שיר חדש נפלאות עשה ושאלה. 258 in Sim Shalom. 17, לב שלם. ירעם הים ומלוא, תבל ויושב בבא, להרות עמך וכף, יחד הרים ירננו, לפני אדוני כי בא לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק ועמים במישרים. Page 19. משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמות, קוראים אל אדוני והוא יענה. עמוד ענק ידבר עליהם, אמרו עדותיו וחוק נתן למו, אדוני אלוהינו תעניתם, אל נושא היית להם ונוקם על עלי
העם רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. לדוד אבו לאדוני בן אלים אבו לאדוני כבוד ועוז אבו לאדוני כבוד שמו תחבו לאדוני בהדרת קודש כל אדוני על המים אל הכבוד יראים אדוני על מים רבים כל אדוני בכוח כל אדוני בהדר כל אדוני שובר ארזים ויתזה על לבנון וירקידם כמו עגל לבנון וציון כמו בן רמים כל אדוני חוצה לעבוד אש כל אדוני יחיל מדבר יחיל אדוני מדבר קדש כל אדוני יכול אל הילוד ויחסו יעלות ובהיכלו כולו מרכבון אדוני למבול ישב וישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום. This week's Parshat Naso contains one of the true pearls of the Torah in form of blessing. It's a blessing that God commands the priests, Aaron and his children and their descendants, to offer the people of Israel. It is the invocation of a blessing that flows from God, and this blessing is just 3 verses. The first verse has 3 words, the second verse has 5, and the third verse has 7 words. It's beautifully worded and balanced, and it reads, I think many of us are familiar with these words, Birkat Kohanim, the priestly blessing, Yevarechecha Adonai ve'yishmerecha, may God bless you and protect you. Ya'er Adonai panav elecha v'yechuneka, may God shine the divine countenance upon you and be gracious to you. Isa Adonai panav elecha ve'yasem lecha shalom, may Adonai's face be lifted toward you and grant you peace. The traditional interpretation of this beautiful blessing, which is offered at many different times in the course of our lives, it's offered to children, and Felicia will later recite it and invite people to recite it. She will invoke this blessing upon her children.
and we bless our children, we bless each other with these words. In some congregations it's done during the Chagim, the festivals. In other congregations it's every Shabbat and indeed every day. The interpretation of this blessing is that the first line, may God bless you and protect you, it talks about material blessings, about food and physical health and sustenance that we all need. The second line, may Adonai shine the divine countenance upon you and be gracious to you, is understood to be about the need that we all have for spiritual illumination. It's understood about Torah, about learning, about the spiritual unfolding of our being, and the need that we all have for spiritual life, light in our life. And the third line, Isa Nunai Panav Elecha V'yasem Lecha Shalom, that ends with the word Shalom, may God's face be lifted toward you and grant you peace, is about the sense of completion or perfection that we all aspire to. It's the coming together of the material and the spiritual in our lives to form something harmonious, peaceful, the sense that we're resting in a place that is calm and peaceful, and that we are held, so to speak, by the divine presence. Now God's blessings flow into the world in abundance. But once they arrive here, some have more access and some have less access to material blessings and to spiritual blessings. Some have more access and some have less access to financial blessing, to healthcare, to housing, to education, to justice, to personal safety, to longevity, to life itself, and to dignity. And I think we have all heard and seen and experienced and witnessed this week what it is that I'm talking about. And it is not something new. We all know that it is the surfacing of something and the awakening, perhaps, to something that has existed here for a very long time. And that is the legacy of slavery in this country. That people with black skin or brown skin have less access to the blessing of God than those of us with white skin. Those of us with black and brown skin have less of a participation in the flow of that blessing. Whether we are Jewish or whether we are not Jewish, just the fact that our skin is not white gives us already to begin less access to God's blessing. And I think we all been awakened to that fact this week. And we all, I hope, feel the agitation, the lack of peace. The last Mishnah of all the Mishnayot says, in the name of Rabbi Shimon ben Chalafta, said the Holy One, I found no vessel that could contain blessing for Israel other than peace. If there is no peace, there is no container for the blessing. And I would like to say that if there's no blessing for everyone, there is no peace for anyone. We don't have the right to peace, to inner peace, unless everyone has a share in God's blessing, in Birkat Kohanim, in the material, the spiritual blessing, and the blessing of calm, and the blessing of being able to rest on something that is safe. And so I hope that we will have a Shabbat Shalom, that we will have the opportunity to rest after a very difficult, traumatic week of upheaval in this country and of awakening. But at the same time, I hope that once the week begins, that we will feel no peace, that we will feel inside the agitation
and the desire to make sure that everybody has access to the flow of divine blessing as it comes into this world. I invite you to turn to page 23, 25, no, 23. For Lecha Dodi, I don't know whether we will be finished with the recitation and the chanting of Lecha Dodi, and we invite everybody to sing even as you're muted. But at 7 o'clock we are going to interrupt wherever we are to express our gratitude to the people who are in the front lines and keep our cities going even in the midst of the pandemic that we've been experiencing for the last few months. Page 23. Sim Shalom, page 262. לקראת קלה ירננאי פני שבת פני שבת נקבלה שמור וזכור בדיבור אחד ישמיענו אל המיוחד אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת בלי תהילה ירננאי אחד עודי ירננאי לקראת קלה ירננאי פני שבת נקבלה לקראת שבת לכו ונלכה עם כל הברכה מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה ירננאי לך דודי ירננאי לקראת קלה ירננאי פני שבת נקבלה מקדש מלך עיר מלוכה קומי צעיר מתוך הפכה רב לך שבט בעמק הבחר והוא יחמול עלייך חמלה ירננאי לך ירננאי לקראת קלה ירננאי פני שבת נקבלה I think we'll pause here as it turns 7.
pause and express our gratitude. קומי לבשי מגדי תפתח עמי על יד בן ישי בית הלכני כל ועל נפשי נפשי גאלה הידי לך דודי הידי לקראת קהלה הידי פני שבת פני שבת נקבלה התעוררי היא ואורך קומי הורי שיר דברי כבון אדוני עלייך נגלה איי לך אדוני איי לקראת קהלה איי פני שבת נקבלה לא תבושי ולא תקמי מה תשתוכחי ומה תהמי בך יחסו עניי עמי נבנתה עיר התהילה הידי לך דודי הידי לקראת קהלה הידי פני שבת נקבלה והיו למשיסה שוסייך ורחקו כל מבלעייך יסיס עלייך אלוהייך יפצוץ חתן על כלה אחד דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה אחד דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי על יד איש בן פרצי ונשמחה ונגילה אחד דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה בואי ושלום עטרת בלה גם בשמחה ובצהולה ברוך אמוני עם סגולה בואי חלש שבת המלכה אחד דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה אחד דודי לקראת כלה פני שבת נקבלה
מזמור שיר ליום השבת, page 27. Or page 266 in Sim Shalom. מזמור שיר ליום השבת. טוב לאדון, לאדוני, טוב לאדון, לאדוני, ולזמר, לשמך עליון. טוב טוב להודות לאדוני, להגיד בבוקר חסדך, להגיד בבוקר חסדך, באמונתך בלילות, באמונתך בלילות. טוב טוב להודות לאדוני, מגלו מעשיך אדוני מעולם כל מחשבותיך, ישמר לא ידע וכסיל לא יבין עצות, ויפרח בשירים כמו עשב ויציצו כל פעלי אבא משם למדת, ועצרים קרני וקרני לשמן, שתולים בבית אדוני וחצרות אלוהינו יפריחו, עוניינו ועון בשיבה, עוניינו ועון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו. טוב טוב להודות לאדוני, להגיד כי אשר אדוני, להגיד כי אשר אדוני צורי ולא עוולתו. טוב טוב להודות לאדוני. page 268. אדוני מלאך יוד לבש לבש, אדוני עשית יוצב תיקון טבע. נעשו נערות אדוני, נעשו נערות חולם יצאו מקולות. עדותיך נאמנו לעון, וביתך נא בקודש, אדוני לאורך ימים. We're going to turn now to Monos Kaddish, those who are mourning and those who mark a yortzeit. We invite you to write the name, if you are on Zoom with us, to write the name of your loved one, if you wish, in the chat. The name of you who you are saying Kaddish for. Now we'll rise to recite Kaddish. It is on page 30 in Lev Shalem. יתגדל ויתקדש השם רבה, בעלמא דברה קרותה וימליך מלכותה, חייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה בריחו. אמן. לעילה מן כל ברכתה, שירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואמרו אמן. אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים, עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. אמן. We have a wonderful celebration this week
we have the bat mitzvah of Rachel Stallman, who has been waiting anxiously for a long time, as much as 13 years, to get to this place. And we have made the arrangements that make it possible for her to be called up to the Torah tomorrow morning, even in these conditions and with all the safety precautions. She's going to be called up to the Torah. She's in Connecticut, will be in the sanctuary. And because of the miracle of technology of Zoom, we will be able to be in two different places, but in one room and in one heart. And so we'd like to invite Rachel to do the lighting of the candles tonight. So Rachel, you have to unmute yourself. And in the meantime, as she does that, we want to say Mazal Tov to Rachel, to her parents, Stacy and James, to her siblings, to her brother Josh, to Eliza, her sister, to all her loved ones, to her grandfather, Steve Stallman, who's been a pillar of our community, and the memory, also the blessed memory of her grandmother Elga, who was one of the builders of this community of ours. So, Rachel, you can go ahead. Okay. Should I bring this down? It's fine. Oh, yeah. What are you doing? I can't see. Hold on. It's all right. It's okay. Take your She time. has to learn. Don't rush. Right. You can see the candles. I don't know. There we go. I don't know. I can't see it. It's a good sign that she doesn't know how to do this. I got it. I got it. You have to put it closer. They're wet. They're thin. They're damp. Why don't you use this? Okay. That's good. Good work. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'tzivanu l'chalek ner shel Shabbat. Amen. Amen. Mazel Tov. Amen. If Ari will now sing beautiful words in the Torah, Malach hagoel oti, and then Felicia will bless her children. המלאך הגואל אותי, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרב בהם שמי, בשם אבותיי, בשם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגו לרוב, וידגו לרוב, בקרב הארץ. So now everyone who has children, but as Roly said, we all need blessings. And so I invite you, if you have children in your home, to put your hand on their heads, and if not, carry the blessing, the flow of God's blessing. Yisimech Elohim kesara Rivka Rachel v'Leah, Yisimcha Elohim ke'Ephraim u'Manasseh, Yivarechecha Adonai v'Yishmerecha, Ya'er Adonai pan avedecha v'chuneka, Yisa Adonai pan avedecha v'yasem lecha. Shalom. Amen. 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 So just a couple of announcements. We'd like to offer condolences on behalf of the entire community to Brad Lempert and Christina Burek and their children,
Samantha, Alexandra, Jacqueline, and Madeline Lampert, and their entire family on the death of Brad's sister Melody Reed. We'd like to offer Mazal Tov once again to Rachel and all her loved ones. Invite everyone to join us on live stream or Facebook Live tomorrow morning at 10 o'clock. Beginning at 10 o'clock, the morning service begins, and Rachel will be called up to the Torah, and we will have a full service, the full service with Torah and Haftarah, and mourners also will be able to say Kaddish, because we will have, on Zoom at least, we will have a minyan tomorrow morning. And I would like to also say that in this very tragic and difficult week and traumatic week, we also have the blessing of celebration of Rachel and also of a number of children who have been born into our community. It's a tremendous blessing of life. And we hope that these children will grow up in a world that is a little bit more peaceful and with a lot more justice and blessing for all. So we want to say Mazal Tov to Howard Goldman and Carrie Harris on the birth of their granddaughter, Eleanor Goldman, to Sam and Sarah Goldman, and also Mazal Tov to the little brother Henry, or the old brother Henry, to Eve, Sam, and Reese Rabbi on the birth of their son and brother Wesley Rabbi, to Josh, Nathan Cases, and Emily Seif and their daughter Eleanor, the entire Cases and Nathan family, of course to Joel and Sarah and all their loved ones on the birth of Max Edgar, named after Sarah's father, Max Edgar. And also of course to Saul, Josh's brother, and his wife Kristen. And also with great joy we announced the birth of a baby girl to our former Shaliach and Director of Israel Engagement, Moshe Samuels, and his wife Rachel. They've been waiting for a very long time, and so this is a particularly sweet blessing for them also. So we will have then tomorrow morning at 10. Tomorrow evening we will meet for Havdalah and Arvit, beginning at 9:15. And Sunday morning we begin a new week. Actually we begin tomorrow evening, but Sunday morning we gather at 9:30 for Shacharit. Anything else? Am I forgetting anything? Felicia or Ari? The only thing I would add is that on Sunday morning, there post minyan, there's for those who would like to have a moment of community to kind of sit and process all that's been going on. You're welcome to join. It's the same link as the morning minyan. Will begin approximately at 10:15. Thank you. Shabbat shalom. Shabbat shalom. We'll sing now Shalom Aleichem. It's on page 73 in Lev Shalem, and in Sim Shalom 722. Shalom Aleichem Malachei Asharet Malachei Asharet Malachei Elyon Mi Melech Malchei Amlachim Akadosh Baruch Hu Akadosh Baruch Hu Boachem leshalom Malachei hashalom Malachei hashalom Malachei Elyon Mi Melech Malachei Amlachim Kadosh Baruch Hu Akadosh Baruch Hu ברכוני לשלום, מלאכי השלום, השלום,
מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. ביתכם לשלום, מלאכי השלום, מלאכי השלום, מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים, קדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא. We conclude with a word of thanks to Dan, Ismail, and Sato, and also to Dimitrios and to Beth. And Shabbat Shalom. Now everybody's going to be unmuted so we can hear each other say Shabbat Shalom. So go for it. Unmute all. Shabbat Shalom. Thank you. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Shalom.